thread is very important. Okay, so நான் இப்போ listen carefully. இப்போ நான் வந்து இந்த obj dot start அப்படின்னு கால் பண்ணாவே என்ன பண்ணுனா it will invoke the run off method. All of you listen here. It invokes the run off method. So there is no way that you have to call the start the thread once again. Correct? அதுதான் நம்ம கடந்த எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தோம். So it will throw illegal thread state exception. Say for example I have two objects for the same class. இப்போ நான் என்கிட்ட வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கு. So that is object. Suppose if I have two different objects for the same class, obj2 equivalent to new sample. So நான் இந்த obj1 க்கு ஸ்டார்ட் பண்றேன். obj1 க்கு ஸ்டார்ட் பண்றேன். obj2 க்கு செப்பரேட்டா ஸ்டார்ட் பண்றேன். So objects differ ஆகுது. புரியுதுங்களா? So this time you won't get the illegal thread state exception. Suppose if you try to call or start the thread for obj2 once again, so it's an error. Feel the difference. This is illegal thread state exception. This leads to the illegal thread state exception because you are running thread for object2 twice. That's an error. Clearly note this point because I'm not going to create a class that to be used only by the single object. That can be used by multiple objects, right? அதுக்கு தான் நம்ம கிளாஸை யூஸ் பண்றோம். I'm not going to restrict myself with only one object. So it can be extended to any number of objects. Hope you understand clearly. So இந்த மெத்தட் இப்படி டைரக்டா ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு பதிலா அஃபிஷியலா thread t1 equivalent to new thread இப்படி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். new thread இங்க பாருங்க thread t1 equivalent to new thread thread class யூஸ் பண்ணலாம் டைரக்டா thread t2 equivalent to new thread little bit of change. So நான் இப்ப டைரக்டா ஆப்ஜெக்ட் 1 என்ன பண்றேன் the thread t1 க்கு cascade பண்ணிறேன் ஆப்ஜெக்ட் 2 என்ன பண்றேன் thread t2 க்கு cascade பண்ணிக்கிறேன். So instead of calling directly because this is the start off is a method from the thread class. So officially நான் என்ன பண்றேன் t1.start அப்படினு நான் கொடுக்கிறேன். ஏனா t1 takes the object 1 t2 takes object 2. So அதனால என்ன பண்றேன் இந்த இடத்துல t2.start அப்படினு சொல்றேன். So இது உங்களுக்கு தெரியும் இது தேவையில்லை. So அதனால இது என்ன பண்றேன் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். Right? So this is more perfect. So demo thread.java. Okay, hope you understand clearly. So இந்த முறையிலயும் நீங்க பண்ணலாம். இதுதான் சரியான விஷயம். கரெக்ட்டா இந்த ஆப்ஜெக்ட்ட t1 க்கு cascade பண்ணிருக்கேன் t1.start அப்படினு கொடுத்தா it's work only for the object 1 அந்த thread. இது செகண்ட் thread. இப்போ நீங்க t2.start கொடுக்க முடியாது. That is illegal thread state exception. பாருங்க illegal thread state exception வந்துரும் because I try to call the thread 2 twice start of method twice for thread 2 புரியுதுங்களா that's an error.